অস্থির একটা পদ্ধতিতে মাছ শিকার, অত্যন্ত দ্রুততম পদ্ধতিতে নদীতে মনে হয় এটা দিয়ে মাছ শিকার করা হয়ে থাকে। মুরগির মাংস, মুরগির চামড়া, শুশুকের তেল, সয়াবিনের তেল, পাম অয়েল, আরও অনেক কিছু দিয়ে মুড়ি টুড়ি দিয়ে মাখিয়ে চার প্রস্তুত করে এই মাছকে কাছে আনা হয়, তারপরে মাছকে তোলা হয়। এবার কাটে সেই বিশাল একটা মাছ। আবার আরেকটা চলে আসছে। এরকম মাছ পেলে খুবই ভালো লাগে, ওনাদেরও ভালো, অল্প সময় বেশি মাছ হলে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন যেন অন্যরা দেখতে পারে। এটা একটা দারুণ পদ্ধতিতে মাছ শিকার আমাদের পদ্মা নদীতে চলছে, প্রতি বছর এই সময় হয়ে থাকে। বিশেষ করে নদীর পানি যখন কমতে থাকে তখন ঊর্ধ্বমুখী নদীর পানিতে এটা হয় না, নদীর পানি যখন কমে যায় ঠিক তখনই এই মাছটা হয়। নাইস।